Dear students, we continue with the explanation of the chapter Deep Water in Urdu. आज के वीडियो में हम पेज नंबर 26 से शुरू करेंगे. I went down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. मैं पानी के बहुत नीचे चला गया. मैंने अपनी आंखें खोली, सिर्फ पानी ही पानी था जिसमें ज़रद चमक थी, पानी कि जिसमें से आदमी देख नहीं सकता था. And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control. फिर एक मुकम्मल और शदीद खौफ ने मुझे पकड़ लिया. खौफ जो समझ से बाहर था, खौफ जिस पर कोई काबू न था, खौफ जिसको कोई समझ न सकता था. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. मैं पानी के नीचे मफलूज था, सख्त और खौफ से भरा हुआ. खौफ से मेरे गले से चीख भी निकल नहीं पा रही थी. सिर्फ मेरा दिल और मेरे सर का फटकना मुझे जिंदा होने का एहसास दिला रहा था. And then, in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. फिर खौफ के बीच मुझे एक ख्याल आया. मुझे छलांग लगानी याद रहनी चाहिए जब मैं पूल के फर्श से टकराऊंगा. आखिर मैंने अपने नीचे फर्श की टाइलों को महसूस किया. मेरे पाँव की उंगलियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और मैं अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछला. But the jump made no difference. The water was still around me. लेकिन मेरे उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा. पानी अब भी मेरे आसपास था. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. मैंने रस्सियों, सीढ़ियों और वाटर विंग्स को तलाश करना चाहा, लेकिन पानी के सिवा कुछ भी न था. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. जरद रंग के पानी ने मुझे पकड़ रखा था, बिजली की एक ज़बरदस्त चार्ज की तरह. शदीद खौफ ने मुझ पर एक गहरी गिरफ्त पकड़ ली थी. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. मैं खौफ से थर-थर कांप उठा. मेरी बाजू हरकत करने से कासिर थीं. मेरी टांगें नाकाबिल हरकत थीं. मैं मदद के लिए पुकारना चाहता था, अपनी माँ को बुलाना चाहता था, लेकिन मुझे कामयाबी न मिली. But then, strangely, there was light. But then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. फिर
حیرت کی بات یہ ہوئی کہ میں نے ایک روشنی دیکھی اور میں خوفناک زرد پانی سے باہر آ رہا تھا. کم از کم میری آنکھیں پانی سے باہر آ گئی تھیں. میری ناک بھی پانی سے باہر تھی. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. پھر میں تیسری بار نیچے کی طرف جانے لگا. میں نے سانس لینا چاہا لیکن صرف پانی اندر چلا گیا. زرد رنگ کی روشنی باہر جا رہی تھی. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. پھر میری ساری جدوجہد ختم ہوئی. میں بے حرکت ہو گیا. میری ٹانگیں شل ہوئیں اور میرے دماغ پر اندھیرا چھا گیا. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. اس سے میرا سارا خوف غائب ہو گیا. اب کوئی دہشت نہ تھی. سب کچھ پرسکون اور پرامن تھا. کسی بات سے خوف زدہ ہونے کی کوئی چیز نہ تھی. It was quiet and peaceful. سب کچھ پرسکون اور پرامن تھا. There was no more panic. کسی بات سے خوف زدہ ہونے کی کوئی چیز نہ تھی. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It is nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. میں سوچنے لگا خواب آلود ہونا اچھی بات ہے. نیند کا آنا اچھا ہے. اب مجھے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مجھے آہستہ سے اٹھائے لے جا رہا ہے. میں خلا میں تیر رہا ہوں. میں ملائم اور محبت بھری باہوں میں لپٹا ہوا ہوں. میری ماں کی طرح ملائم باہیں ہیں اور اب مجھے سونا چاہیے. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. اس کے بعد سب کچھ اندھیرے میں چلا گیا اور زندگی کا پردہ گر گیا. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. آگے جو چیز مجھے یاد آئی وہ یہ تھی کہ میں تالاب یا پول کے ایک طرف پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور الٹی کر رہا تھا یعنی کائی کر رہا تھا. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. جس دبنگ لڑکی نے مجھے پانی کے اندر پھینکا تھا وہ کہہ رہا تھا میں تو صرف مذاق کر رہا تھا. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. کسی دوسرے آدمی نے کہا بچہ قریب مر گیا تھا. اب اسے ٹھیک ہونا چاہیے. ہم اس کو کپڑے تبدیل کرنے کے کمرے میں لے جائیں گے. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. کئی گھنٹوں کے بعد میں گھر کی طرف چلا گیا. میں گھر کی طرف چل پڑا. میں کمزوری محسوس کر رہا تھا اور کانپ رہا تھا. When I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. جب میں بستر پر لیٹ گیا میں کانپ گیا اور رونے لگا. اس رات میں کچھ کھا نہ سکا. For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. کئی دنوں تک میرے دل میں ایک نہ بھولنے والا خوف یا ایک نہ بھولنے والی دہشت بھرا رہا. معمولی سی ذہنی یا جسمانی محنت سے میں پریشان ہو جاتا تھا. میرے گھٹنے ڈانوا ڈول یعنی غیر مستحکم ہوتے تھے اور میرے پیٹ میں بھی تکلیف ہوتی تھی. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. میں پھر کبھی بھی پول کی طرف واپس نہیں گیا. مجھے پانی سے ڈر لگتا تھا اور جہاں تک ہو سکتا میں پانی سے دور رہتا تھا. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the tight or bumping river or
bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. कुछ बरस बाद जब मुझे कॉस्केट्स के आबशारों के बारे में इल्म हुआ, मैंने वहाँ जाना चाहा. जब भी मैं वहाँ गया, चाहे मैं टाइटन रिवर या बम्पिंग रिवर में चलता था या गोट रॉक्स के वार्म लेक में नहा रहा था, तब वो खूब जिसने मुझे पूल में पकड़ा था वापस आ जाता. would come back. It would take possession of me completely. और मुझ पर काबू पाना शुरू करता. My legs would become paralyzed. मेरी टांगें मफलूज हो जाती थीं. Icy horror would grab my heart. शदीद वहशत मेरे दिल को या शदीद खौफ मेरे दिल को पकड़ लेती थी. This handicap stayed with me as the years rolled by. ये नाखीजी मेरे साथ सालों तक रही. जब भी मैं किश्ती की सैर करने सालों तक रही. As the years rolled by. In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius River in Oregon, fishing in for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. یہ नाखीजी मेरे साथ साल तक रही. जब भी मैं किश्ती की सैर करने या मुख्तलिफ जगहों जैसे मेन झील, न्यू हैम्पशायर, डिशोल्टस रिवर, मेटोलियस रिवर, कोलम्बिया, बम्पिंग लेक वगैरह पर मछली पकड़ने जाता, ये खौफ मेरा पीछा करता. ये खौफ मुझे it ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. ये खौफ मुझे किश्तियाँ चलाने, मछलियाँ पकड़ने और तैराकी की खुशी से हर वक्त महरूम कर देता. Dear students, ये दूसरे पार्ट की डीप वाटर के दूसरे पार्ट की एक्सप्लेनेशन थी उर्दू में.